Tashkent Nature Park, a non-profit large-scale social responsibility project. Tashkent Nature Park contains a wildlife rescue and rehabilitation centre, a marine life rehabilitation centre, and a wildlife hospital and laboratory, which all work together to treat and release wild animals back into nature and help to raise environmental awareness. The Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre, which was established in July 2016, with a zoologist and 2 wildlife rehabilitation specialists, currently employs a wildlife biologist, a zoologist, a vet, a zootechnician, and 3 wildlife rehabilitation specialists. Our free wildlife support line, 1190, is manned 24 hours a day, 7 days a week for injured, sick and needy wild animals. Our centre is a member of the International Wildlife Rehabilitation Council, and all our rehabilitation rooms and saltwater tanks are built to international standards. These rehabilitation rooms are of different sizes to allow restricted, limited and unlimited movements of animals depending on their medical needs. Temperature, illumination and humidity levels of these rooms can be measured and adjusted remotely, and the animals can be kept under continuous camera surveillance. Tashkent Wildlife Rehabilitation Center, we have cameras in every single room. We can observe the medical progress of our animals and also observe their behavior during their rehabilitation process. Also through the cameras we can observe and remotely control the environmental conditions in these rooms, such as temperature, humidity and light conditions. And by this way we ensure that our animals are housed at optimal conditions required for their successful rehabilitation and release. Wild animals are treated and cared for in these rehabilitation rooms, which are designed to international standards, so that their interaction with human beings is minimized to make sure that the animals don't get stressed. Merhabalar, şu an Taşkent Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Size burada vahşi hayvanların nasıl bir süreçten geçerek doğaya geri salındığından bahsedeceğim. Öncelikle farklı dönemlerde, farklı ebatlarda ve farklı türde canlılar için kullandığımız uluslararası standartlarda yapılan bakım odalarımız var. Bu odalar 7/24 kameralarla gözetim altında. Buradaki hayvanların, vahşi hayvanların kesinlikle insanlarla bir temas kurmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle gözlemlenmesi gereken canlıları gördüğünüz kaya pencereler yardımıyla sessizce gözlemleyebiliyoruz kamera kayıtlarından ayrı olarak. Bir diğer önemli konu bu hayvanların beslenmesi. Vahşi bir hayvanın insanlar tarafından beslenmesi çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü eğer insan varlığına ve insan tarafından beslenilmeye alışkanlık gösterirse bu hayvanın doğada hayatta kalma ihtimalini oldukça düşürür. Aynı şekilde avlanma ihtimalini, başarılı bir av yapma ihtimalini de düşürür. O yüzden bu gördüğünüz beslenme kapıları var. Bu kapılar açılıyor, yiyecek buradan içeriye bırakılıyor. Hayvan hiçbir şekilde insan tarafından beslenildiğini anlamadan, temas kurmadan beslenilebiliyor. Uzman kadromuzun gözlemleri sonucu doğaya salınmaya hazır hale gelen canlıları 2 şekilde serbest bırakıyoruz. Birincisi soft release dediğimiz yöntem. Bu yöntemde bu odanın arka tarafında dışarıya bakan pencereler açılarak hayvanın kendi rızasıyla uygun gördüğü zamanda özgürlüğe kanat çırpması sağlanıyor. Bu yöntemi aynı şekilde mobil adaptasyon kafesi kullanarak adanın herhangi bir yerinde de uygulayabiliyoruz. İkinci yöntem hard release dediğimiz yöntem. Rehabilitasyon süreci daha kısa süren ve kendi yaşam alanına bizim tarafımızdan götürülerek özgürlüğe bırakılan canlılar için kullanılıyor. Our centre also takes measurements of wild animals for use in scientific research, and we also ring birds for identification purposes. The centre also belongs to the Species 360 system that maintains an online database of wild animals under human care. For every bird that we successfully release from Tashkent Nature Park after rehabilitation, we put a metal ring on their leg as a marker. The markers have a code on them, and this code lets people trace it back to Tashkent Nature Park. So if somebody finds a bird a few years later,
hopefully they'll get in contact with us, and it's good to know what happens to the bird later. Ringing's done across Europe. It's a standard practice, and lots of information and records are kept thanks to ringing. The other information we take before we release a bird is the biometric measurements. You will see through the video that we've taken various measurements of the bird. These are standard measurements taken across Europe, and it's important that we're doing it here in Cyprus, especially because there's not a lot of data from this region. All of the books we refer to help us age and sex birds are all mainly based on information from Western Europe. So hopefully we're going to be able to contribute very well to information from Eastern Europe and the Mediterranean. We use various equipment for taking the measures. This equipment goes down to micrometers for smaller birds, and then we're using meter rules for larger birds like buzzards and things like that. We built up quite a database already over the last year of biometric measurements, and we hope over the coming years that we'll be able to contribute significantly to research in the area that's being conducted on birds. Tashkent Nature Park works hard to protect wildlife and nature. Our Rescue and Rehabilitation Centre, designed for terrestrial animals and birds, together with our Marine Life Rehabilitation Centre with its different size saltwater tanks, enables us to treat most types of wildlife in Cyprus. Our wildlife hospital and laboratory are designed to treat and diagnose diseases in wild animals. Şu an Taşkent Doğa Parkı Rehabilitasyon Merkezi laboratuvarındayız. Laboratuvarımız kuruluş aşamasında. Ancak kuruluş aşamasında olmasına rağmen tüm ekipmanlarıyla, var olan tüm ekipmanlarıyla birlikte dıştan herhangi bir destek almaksızın kendi tedavisini yapabilmesi için tanısını koyabilecek laboratuvar ekipmanlara sahiptir. Veterinerlikte tıpkı beşeri hekimlikte olduğu gibi erken tanı ve erken tanının konulmasıyla birlikte tedavi çok önemlidir. Taşkent Doğa Parkı'nın ilgilenmiş olduğu yaban hayvanları diğer hayvanlardan farklı olarak, kedi köpeklerden farklı olarak klinik belirti gösterdiği anda artık çok geç demektir. Bu yüzden de erken tanı çok önemlidir ve erken tanının konulması için de laboratuvar ekipmanlarının ve laboratuvarın kullanılması kaçınılmazdır. Tedaviden başka Taşkent Doğa Parkı park olduğu için ve diğer yerlerden farklı olarak tek tip hayvan barındırmadığı için, hayvan çeşitliliğinin çok olduğu için, park ortamı olduğu için tedaviden ayrı olarak sürü sağlığının korunması, kontaminasyonların engellenmesi de çok önemlidir. Bu bağlamda herhangi bir hastalık görülmeden önce rutin olarak testler yapılarak taramaların yapılması parkın devamlılığı için çok önemlidir. We continue to work hard by thinking of today and tomorrow, and with the support of concerned individuals and members of the public, we continue our mission to protect nature, wildlife, and biodiversity.